Вітаю тебе, друже, з поверненням. Нарешті, це Dragon Age. Боже, ну, чесно скажу тобі, завантажив гру на Steam Deck, завантажив гру на ПК. Навіть треба, почитав, треба перезавантажити на SSD, щоб воно швидше працювало. І якби все прекрасно, гра сподобалась, перше проходження, все таке, емоції, реакції, все є. А потім просто озираєшся, і ти з 31 числа, з моменту, як вона вийшла, в неї взагалі не грав. Будемо виправлятися, це друга серія, продовження. В нас тут відбувається всяка дивна штука. Налаштував трішечки графіку, буду ще балуватися з ним. Там Солас і Варік, вони розмовляють, а ми поки що робимо свої справи. Дуже прикольна гра. Почитав я, як завжди, рецензії, ну, щоб дізнатися, тому що, вибачте, будь ласка, але ж треба теж на гру як перший погляд зробити. Огляд не треба робити. Огляд треба робити, але коли пройду. Вирішив подивитися оце все. Коротше, щось почитав. Ну, така якась щось. Людям таке не подобається в грі, що я сижу, просто випадаю. Ми продовжуємо. Нам треба зупинити цей ритуал. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but it isn't falling. We need to push it. I'm with you. Together, now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! І хоча, як би ми не намагалися зупинити все одно, ну, зав'язка. Ага, все. Витала свідомість. Я хочу сказати, що я всім вам казав на проходженні Dragon Age Inquisition, що Солас, він говно, не збрехав. Solus?
I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. So all I have to do to get away from you is wake up? And how much experience do you have willing yourself from sleep to wakefulness? Can't be that hard. While you practice, perhaps you would like to hear about the consequences of your actions. Meaning? The Evanurus, or as you would call them, the elven gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted elven gods walk free. Right, you were innocently doing nothing when we came along. The prison in which I had trapped them had begun to crumble. I was moving them to another. So you weren't tearing down the veil and drowning the world in demons and wild magic? I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Ну, закрутили сюжет, ну, як завжди, типу, тепер ми пов'язані з Соласом, ну, окей. Типу, скільки ігор є з таким сюжетом, ну, просто, типу, скільки. Не скажу, що це погано, і не скажу, що це добре. Типу, як зав'язка непогана. Тут, я так розумію, нам треба буде повертатися завжди до нього і з ним спілкуватися. І в залежності від обраних нами діалогів... Why tear down the veil? You want me to take the shot? Barry! I have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solus in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work.
Like your impulsive rescue of those captives from the Antam slavers. There's a reason I dragged you into this whole soulless mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. Sorry, I didn't mean to barge in. I was just looking for elf fruit. No, it's fine. I was just going to stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Так, нарешті ми дійшли. Бонус айтем. Це тепер в нас є одяг, з ними ми не поговоримо поки що. Ну, давайте бонус подивимося. Оце у нас бонус на броня дали. Прикольні стилі броні. Тут їх так багато, типу. Але мені оцей якраз подобається, він такий непоганий. А оцей, напевно, і візьму. А тут хай в нас буде оця броня. По зброї прям нічого такого цікавого я не бачу. Ну, гаразд. Давайте поговоримо з панянкою. Бо не можна. Не можна з нею поговорити. Ну, ладно. Ось ми перебуваємо. Коротше, зав'язка цікава, тому що в нашій голові є умовний злодій, який нам буде розказувати свої мотиви і казати, що він, ну, ніфіга не злодій. Як це цікаво. Це було завжди. Whoa. Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Скіли, скілочки. Скілочки.
На 5% пройдено, місії тут написані і мапка. От, це вже тут. Скіли, скілочки. Чемпіон. Це з чим це? А, це ж. І це оця от палка-ламалка. І якийсь warrior код. А, ну це просто звичайний скіл. Ну, забігаючи наперед, типу, прикольно, що тут прямо ти можеш обрати класифікацію свого побиття свого. Ага, після перекату можна буде гатити. Ага, після перфект удару можна буде нанести контратаку. І... О, оце прикольно. Мені подобається. Так, ну... Що, мені треба назад повернути? Поговорити з тою, поговорити з тою. Ну, давайте поговоримо. Насправді, мені більше цікаво, що зможемо ми їм одразу сказати, що в нас є ментальний зв'язок з Солосом, і що він, ну, типу, каже нам, що не лиходій. Тому що, справді, рішень бувають багато. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. Так, в таких випадках в діалогах, поки це не катсцени, нічого такого, будемо з'являтися. Тому що теж ви повинні знати мою реакцію на це все. Так, це зробив. Ти точно впевнена, що все добре? Are you sure you're all right? Maybe you should rest. Yes, Rook. I'm fine. This is nothing. I'm just a little dizzy. I'll walk it off. Or something. Harding, you can't just... Oh, yeah? Watch me. We need to get back to the ritual site, don't we? Let's stop worrying about me and go do that. Come get me when you're ready to go. Не сказав би, що це я правильне рішення зробив, але... Та хай буде, насправді. Ну, піклуюсь я про тебе. Ну, сонечко, ну що ж ти так? Ну... Ми один гурток. Wisps. Figures are in the Fate, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. It's a start. О, я поняв. Ну, вибор з сердечком ми поки що обирати не будемо. Я ні з ким тут заводити стосунки не планую. Поки що. Будемо відігравати з себе більш такого людину, яка розуміє, що... Та блін, коротше, що кому я розказую, не буду і все. Це все. You're right. We're in this together either way. Ha! We're in for a treat. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but
One step at a time. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Поясню. Трішки поговоримо зараз про те, як захейтили цю гру. Почитав і наші огляди, і англомовні огляди. До русні не ліз, тому що там в них, як завжди, одна і та ж сама пісня. Наша пісня гарна і нова. Чому так багато пропаганди всякої? Чому ми повинні? Там, коротше, багато всього. По грі. З чим згоден, в принципі, це те, що не додали сейви попереднім іграм. Але я думаю, багато це, ну, якось в світ... Це не буде проблема занурення в світ. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Треба розказати їм, що Солос зі The мною. lighthouse. He did? When? Ну, типу, він в моїй голові. In my head. Solus showed up while I was out cold to gripe about us breaking his ritual. He's mad about us destroying his ritual? Sounded like it. When the ritual went wrong, he ended up trapped in some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm not in danger. He can only barely reach me. I bled a little when I got knocked out. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. Ну, він талантливий маг, тому... Stop the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. Я поки не... Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elgernon and Gillenane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Вони сильніші за Солоса. Тут не будемо на це, треба... Оце, давайте, вони сильніші. When I talked with Solus, he was scared of them. He said they were Він боявся їх. tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elgernon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we had two. Типікал історія про те, що нам треба об'єднатися з меншим злом, щоб перемогти більше зло. And you're still... Фентезі мене не дивує. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things work. Це нагадує прям якісь клішовані, знаєте, сюжети надприроднього, там, де з'являється якийсь сильніший демон. If Elgernon and Gillenane are worse than Solus, we don't have time to waste. We need to act now. We don't know what they can do or what they want. We don't even know if Solus is telling the truth. I'm not saying we go in blind, but this time, if we see a shot, we take it. All right. The last place we saw them was the ritual site. The Illuvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Harding, are you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site.
Але... Has its own special room. It's just down the stairs. Але я знову хочу сказати, Солос поганець. Не треба розказувати, там, типу, сюжет далі буде розказувати нам, що він задля іншої мети. Він це робив не тому, що він хотів знищити, це вже казали, не тому, що він хотів, щоб знищили, а він хотів навести порядок. Ну це, коротше, той випадок, коли тобі розказують історію, що тебе хочуть запевнити, що той персонаж, який по факту злий, він не злий, в нього є свої мотиви. Але ви забуваєте, що найкращий злий, типу, ворог всього там для об'єднання, це нормальний антагоніст, якого просто треба розкрити більше. Не треба розказувати, що його мотиви чисті. Ми не знаємо, скільки демонів там може чекати. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Ми дарма переймаємося, це її рішення. Якщо вона помре, це її рішення. Well then. Shall we? Let's do this. Так, скільки там часу, щоб я розумів, щоб серію не затягувати. Угу. Непогана концепція, не скажу, що погана. Білий екран, прекрасно. Непогана концепція. Але просто подача сама, оце саме розуміння того, що я не злий, я добрий в своєму розумінні. Ні, ти поганець. Ти сказав, що тобі не що люди і так помирають, типу, в принципі, people, ну, типу, взагалі, загальному люди, неважливо якої вони раси, вони все одно помирають. Cut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlington? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harrell's, sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Зараз не поняв, це що, пред'яви від мужика чи що? Ми намагалися. We found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elgarnon and Gillenane, supposedly. Mathalanost. The return of our gods, the Evanurus? If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Як я і казав, зараз, коротше, максимально готуйтеся до того, що нам будуть розказувати, що
Ми попри все повинні їх зупинити, і в фіналі у нас буде якось сюжетно розвиватися так, що ми або Солос нам допоможе, і все одно він стане негативним злим персонажем, або ми самостійно це зробимо, і Солос, типу, буде не одобряти, або ще щось таке, ну. Боги тепер справжні. Tell us about these gods? Ви можете щось нам Might be розказати? a bastard. But compared to the Avenurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led. Солос може і виродок, але... He imprisoned them. Як ви розумієте? Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all Гарні this wild дівчата magic and тут. the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Harding, I need you to stay with Strife and Irulan, alright? What? No, I'm coming with you. You're a great shot, Harding. You can help the Veil Jumpers here. They need you. Fine. Since they need me. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins. Ну вона, блін, At least she was 3 days ago. це самопожертвою навіть не назвати. Вона просто, типу, Thank you. просто її побили, і вона така, та ні, і така, та ні, я нормально, болять, нормально. Ні, ну, треба ж головкою думати, а не одним місцем. Ну, типу, який сенс буде в тобі, якщо тобі боляче навіть стояти? Тобто, а тут битися треба, ухилятися, там, п'ю-п'ю-п'ю, там оці всі. А ти ой, оці я в порядку. Сидить, стікає кров, я в порядку. Але сюжетку я майже, ну, типу, вона прозора. Опа, нормально. Відвантажуються текстури прям кайфово. Мені це подобається. Ну, все ж таки на SSD-шку Is треба. it me, or is there something strange about this fog? I've never seen. Чому пишуть рук? Something's not. Чому не пишуть Фоксіна? Я ж назвав персонажа як? Так. Це квести. Так, перемикатися між персонажами ми, напевно, не можемо. Ну пішли, давай. So that suit of armor is moving. That's one for us. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luther? Strife and Irulan sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nev Gallus. Wait, I know that name! But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elgornon and Gillinan have escaped Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Розумію. It's a lot to take in.
It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. От, коротше, сенсу перемикатися, коли... вимикати камеру, коли йде сюжет, ну прям дуже складно Kind of буде. exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? Це That's a сяйво. veil bubble. Ага. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Strife and Ireland said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Все, заарканили нову панянку. Це поважно. І в нас почнеться зараз далі історія. По грі. Взагалі. Типу, питань нема. Гра насичена, гра цікава, гра така. Ну просто гра. От. I've been trying to get to the artifact at the center, Видно, що. but these magical Опа, там щось constructs keep світиться. getting in the way. A few Видно, що люди хотіли від гри, так? They're Але animated люди. armor. The armor's attuned to the artifact. Теж, люди хотіли Dragon Age Origins, але з графікою краще. Вони отримали новий Dragon Age. В чому проблема? Дочекайтесь ремастеру. Ремейку, якщо вам треба Origin, ну то. По контексту того, чому не додають старих персонажів. Вони ж повинні тут, ну, типу, не так багато часу пройшло. Вони повинні зреагувати на це. Блін, ви справді хочете, щоб з'явився старий персонаж, якого або додали на одну місію, або щоб він помер? Ну, типу, серйозно? Ви не розумієте, як працює цікавість? Типу, це нова історія. Так, тут є Солос, тут є старі персонажі, але це нова історія. Вони і так ризикували, додавши старих персонажів. Deal with them. Можна викидати. Як два рази кюшку юзати? Я не зрозумів, я прокачав взагалі скіл, ну давайте подивимось. Як подивитися? Скіл. Поняв. Дурашка я просто. Так, от, два рази воно працює, все. Дякую. Я подякував. Так, натисніть те, щоб... ну. Насправді, гра прям дуже цікава. Я не буду навіть казати, наскільки вона Find some clues in the ruins, though. гарна, як вона виглядає. Проблема в тому, що моя зацікавленість в цій грі
Вона, Usually see elven ruins that вона відключається одразу, знаєте, в чому? Тому що мені потрібно гру проходити тільки на каналі. and people try. Я не можу запустити там проходження, я можу піти пограти потім. Well, isn't this a Коли вже там будуть якісь доп-квести, щось таке, почати грати на Steam Deck. Але поки що. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Do you know what this place was? Could have been a temple, could have... Оце, що воно нормально працює, вона і оптимізована непогано. Тобто так, треба викручувати. От мені на 2К не. Але це мої проблеми, типу, треба проц нормальний купити, да і все, поліпше. І все, і я зможу грати в цю гру. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Ну. Got it. Bring it over here and slot it in. Ну, а як в прекрасних ситуаціях будемо закінчувати ми на самому цікавому місці, бо час вже підходить. 40 хвилин відос вийшов. Буде ще наступна серія, додивляйтесь обов'язково далі. По грі скажу, поки що дуже зацікавлено, дуже прикольна гра, дуже динамічна. Все ж таки вирішив, я вас тут дуже розчаровувати не буду, що я буду трішечки знизу. Все-таки краще не вимикати камеру в такі моменти, тому що атмосферність вона все одно є. Ви дивитесь тим паче моє проходження. А з приводу інших якихось ситуацій, то будемо вже розглядати. Що там і як. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, як вам, в принципі, Dragon Age, що ви думаєте про критиків, які розказують, що там дуже багато повістки, пропаганди і всього такого. І як воно пов'язано взагалі з тим, що гра вийшла, насправді, яка казали, що дуже жахлива, мертвонароджена і все таке. А по факту непоганий продукт, в який хочеться як мінімум повертатися. Пишіть в коментарях. Побачимось в наступній серії.